welcome Nanda Akshita Das. And இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான இன்டர்வியூல தான் நான் உட்காந்துருக்கேன். We have the whole team of Aghathiyaa with us. இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது Vels Film International, டாக்டர் Ishari K Ganesh. Co-produce பண்ணியிருக்கிறது Wam India, Aneesh Dev. So I'm so happy to be here. First off, congratulations to all of you. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? சூப்பரா எல்லாரும் செம்மையா. Thank you. Okay. So my first question to all of you is கண்டிப்பா வந்து putting together a film is not easy and it takes so much hard work. நாங்க ஆடியன்ஸா வந்து பார்த்துட்டு there's like a lot of positives and negatives and it all happens. But கண்டிப்பா வந்து every film will impact you a lot. How special is Aghathiyaa உங்களுக்கெல்லாம்? சார் நீங்க ஆரம்பிச்சிருங்க. உங்ககிட்ட 120 ரூபாய் வாங்குறதுக்குள்ள நாங்க படுற பாடு. சீனியர் நான் எடுத்த படத்தில் நிறைய செலவு பண்ணி எடுத்திருக்கிற படம் அகத்தியான்னு சொல்லலாம். அண்டு பீரியட் ஃபிலிம், ஃபஸ்ட்டு பீரியட் ஃபிலிம் எடுத்ததில். அண்ட் ஹாரர் அண்ட் காமெடி, மதர் சென்டிமெண்ட், ஸோ எல்லாமே கலந்த ஒரு படம் தான் அகத்தியா. அதை வந்து விஜய் நல்லா டைரக்ட் பண்ணி, இது விஜய்னு ஒரு இது இருக்கும், பட் அதுக்கு மேலே தாண்டி இது வந்து விஜய் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அப்படின்ற ஒரு பிரமிப்பு படம் பார்த்தப்புறம் எனக்கு வந்துச்சு. நானும் அவரையும் கிட்ட பாராட்டினேன். ஸோ ஹீரோவாக நடித்த ஜீவாவும் ராஷியும் ரொம்ப ஆப்டாக பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அவர் வில்லன் ரொம்ப இங்கே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக ரொம்ப சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்காரு, பாவமாக இருக்காரு. ஆனால் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பயப்படாமல் இருக்க மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு டெரர்னு சொல்லலாம். மிஸ்டர் எட்வர்ட். It's confusing because my name is Edward. படத்துல எட்வின் தான் எட்வின். ஸோ பாருங்க, அவர் கேரக்டர் மாறிட்டாரு. Production calls me, they say yes Mr. Edwin. I got used to it. நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க படத்தில். இந்த படம் வந்து தமிழ் மட்டும் இல்லை, தெலுங்கு அண்ட் ஹிந்திலையும் February 28 பேன் இண்டியாவில் ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த படத்தை வந்து பிவிஆர் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. சூப்பர் சார், நீங்கள் சொல்லிடுங்க சார். அகத்தியா வந்து உண்மையிலே என்னோட ஒரு திரைப்பயணத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு படைப்பாக நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சில படம் நான் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படம் வந்து ஒரு ஹாரர் படம், அதே சமயத்தில் ஹாரர் மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு ஃபேண்டசி படமாகவும் ஆடியன்ஸ் வந்து ட்ரீட் ஆகும். ஸோ இது ஒரு படமாக ஸ்கிரிப்டாக எழுதும்போதே இது ஒரு பெரிய பட்ஜெட் தேடிட்டு இருந்தது, பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் தேவைப்பட்டது. அப்போ தான் நான் வேல்ஸ் நிறுவனத்தை அணுகினேன். ஸோ இப்போ ஸ்கிரிப்டோடைய நாட் சொல்ல முடித்தோடனே ப்ரொடியூசர் கணேஷ் சார் வந்து இதை ரொம்ப இன்னொரு சொல்ல போனால் இதை வந்து அவருடைய பெட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அப்படி இப்போ நான் அடுத்தடுத்து வேறு வேறு வரும், பட் இது வரைக்கும் எடுத்ததில் அவருடைய இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்கிறது அவருடைய பெட் ப்ராஜெக்ட்னா எங்கள் அகத்தியா. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த படத்தில் எடுக்க வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பண்ண பட்ஜெட்டை விட தாண்டி போயிட்டே இருந்தது. ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து கதை அப்படியே ஸ்க்ரீனில் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபேண்டசி வேணும்னா அதுக்கு இவ்வளோ சிஜி வேணும், அதுக்கு இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் வேணும். சின்ன கேரக்டர் நடித்தா கூட அதுக்கு ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் இருந்தால் தான் அந்த காட்சி ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படி போங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும். அதே மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் ஆகட்டும், ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் யுவன் சங்கர் ராஜா வராரு, அப்புறம் கேமராமேனாக ஒரு தீபக் குமார்னு ஒருத்தர், சான் லோகேஷ் எடிட்டர், பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம், ஸ்டன் மாஸ்டர். ஸோ விஎஃப்எக்ஸாக வந்து ஒரு 90 மினிட்ஸ் இந்த படத்தில் சிஜி மட்டும் இருக்குது, விஎஃப்எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு 14 கம்பெனிஸ் இந்த படத்தில் சிஜி மட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஃபாரின் அப்ராட் கம்பெனி பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய பெரிய சிஜி கம்பெனிஸ் எல்லாம் இதில் சிஜி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அனுமதி கொடுத்ததோட முக்கியமாக ஜீவா சார், ராஷி அவங்க ரொம்ப இந்த படத்தில் ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கும்போதும் இன்னொரு கேரக்டரும் ஒரு வலிமையான ஒரு கேரக்டர் தேவைப்பட்டது. ஸோ அதுக்கு வேறு யாரை வேணால் போட்டிருக்கலாம், ஆனால் கணேஷ் சார் வந்து இல்லை, இதுக்கு அர்ஜுன் சார் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். ஸோ அர்ஜுன் சாரை கொண்டு வந்து இதில் கொடுத்தது. ஃபாரின் ஆர்டிஸ்ட் தேவைப்பட்டாங்க. ஸோ அப்போ எட்வர்டு வந்தார், அப்புறம் மட்டில்டா வந்தாங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருமே இந்த படத்தில் நினைச்சதை விட ரொம்ப அழகாக சேர்ந்து ஒன்றா வந்துச்சு. ஸோ அப்படி தான் அகத்தியா உருவாச்சு. So lovely to hear. So before I come to you, இந்த சைடு வந்துட்டு ரொம்ப சைலண்டாக இருக்காங்க ரொம்ப நேரம். Please tell me how special is this film? See, I love horror films.
I love watching them. I love being part of horror films. So Aghathiyaa is a special film because it's also different from all the horror films that I've seen or been a part of. I And love horror films because it pays my bills. a lot of films pay my bills. Jiiva. No, a lot of films pay my bills. But I think the reason to do this was because I'm a huge fan of the genre, and I think it's the right time that we're releasing this also because people also want to watch a lot of horror films, and especially horror comedies. And as Sir said, apart from the horror comedy element, we also have this fantasy element, and the climax is the highlight of our film. The Solno, because we've worked a lot on it apparently, and Sir was telling us, Ganesh sir, that they took about 1 year to do the CGI on the climax, just so that you guys have the best experience as the audience. So I also, as an audience, want to watch this film, and that's why I think it's special. Yeah, That's nice. I think Aneesh sir is also releasing it in IMAX. oh wow. Wow. Just kidding. Oh, Probably இப்படி part 2. நாங்கெல்லாம் நம்புறோம், நீங்க இப்படி சொல்லலாமா? அகத்தியா பார்ட் 2 வந்து நிச்சயமா ஐமேக்ஸ்ல வந்து பாலாஜி சார் டைரக்ஷன்ல நிச்சயமா பண்ணும். திஸ் ஃபிலிம் இஸ் எல்லா ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு படம்னு சொல்லலாம். எல்லா ஆடியன்ஸும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும். அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் வென் யூ கோ சி, நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணோம், பிளாக்னு ஒரு படம். கதையே லைக் யூனோ இட்ஸ் அ த்ரில்லர் ஃபிலிம் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப். பட் 2 ஆர்டிஸ்ட் தான். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனாலே நமக்கு வந்து ஒரு 2 பேர் திரும்ப பிரியா மூஞ்சி, நான் பிரியா நீ என் மூஞ்சியை தான் பார்க்கணும், நான் மூஞ்சியை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ச்சிப்போம். பட் இந்த செட்டுக்கு போகும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு தேட்டரில் வந்து மக்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதை விட நாங்கள் செட்டுக்கு போகும்போது பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறோம். எப்படின்னா ஒரு பயங்கரமான செட்டு, அப்புறம் இங்கே ஒரு பயங்கரமான கெட்டப்பில் இருப்பார். ஸோ இஃப் யூ சி ஹேஸ் அ கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டையர். ஸோ ஒரு பக்கம் இந்த ஹோல் செட்ஸ் எல்லாருமே பீப்புள் வில் பி ஒர்க்கிங். And Raashii will also be there. Like, you know, அவங்க கார்ஜியஸாக ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு பயங்கரமாக இருப்பாங்க. அப்புறம் மெட்டில்டான்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஆக்ட்ரஸாக, ஐ திங்க் ஃப்ரெஞ்ச் ஒரு ரஷ்யனான்னு தெரியல. டீசர்லயே ஃப்ரெஞ்ச் எல்லாம் அப்பப்போ வந்து ஆமாம், அது ஃப்ரெஞ்சாக இவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கார். பட் அந்த ஆக்ட்ரஸ் வந்து ஐ திங்க் பிரிட்டிஷ் ஐ கெஸ். ஸோ பார்க்கும்போது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் செட்டு. அப்புறம் காமெடியன்ஸ் இருப்பாங்க, யோகி பாபு இருப்பார், அப்புறம் கிங்ஸ்லி, விடிவி, எல்லாருமே போய் இப்போ அதாவது செட்டுக்குள்ளே போகும்போதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஒரு ஏதாவது இன்னைக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்ம மாற்றி, அதாவது சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். சம்திங் ஆர் அதர் இந்த செட்ஸில் இருக்கும். ஸோ அது பார்க்கும்போதே தெரியும் இது நல்ல இந்த இதில் எல்லா அம்சமும் இருக்குது. ஸோ செட்லேயும் எல்லாருமே நாங்கள் அந்த ரெகுலராக எல்லாரும் ஷூட் பண்ணுற இடத்துல தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம், இவிபியில். ஸோ அங்கேயே ரூம் எடுத்து அங்கேயே நாங்கள் எல்லாம் எடுத்து தங்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, வி ஃபீல் லைக் ஓகே வி கம் ஃபார் அ கிராண்ட் ஷூட்டிங். அண்ட் ஸோ அண்ட் கோட் சூட்லாம் போட்டுட்டு லாங் இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு ஆக்ஷன் அண்ட் பத்தாதுக்கு ஆக்ஷன் அண்ட் அதில் ஒரு கிராஃபிக்ஸு அதில். ஸோ வென் so many things are there in a film, so we know half ஒரு 70% சக்ஸஸ்ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இது ஒரு நல்ல டெம்ப்ளேட்ல போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து 100% ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டெம்ப்ளேட். பட் இந்த டெம்ப்ளேட்டை ஒத்துக்கிறதுக்கு வி நீட் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் டு கிவ் அஸ் ஆல் திஸ். இது நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஜாலியாக இருக்குன்னு. ஆனால் ப்ரொடியூசர் ஒரு நாள் கூட வந்ததில்லை செட்டுக்கு முன்னாடி. இந்த மாதிரி இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கிற ஒரு செட்டை பார்க்கறது கூட ஒரு வந்ததில்லை. ஸோ பட் யா, அண்ட் டைரக்டருக்கு வந்து அந்த டென்ஷன் இருக்கும், ஐயோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்துட்டோம். ஸோ அவருக்கு ரசிக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் தான் ரசிப்பார். பட் ஆஸ் அன் ஆக்டர்ஸ் வி ஆல் ரியலி யூஸ் டு ஹேவ் ஃபன். அண்ட் அதுதான் லைக் யூனோ ஆக்டருக்கான ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு. ஸோ you get to you not only get to cater, but you also get to live in the moment and you enjoy the whole process of filmmaking. Yeah. Nice. So How was the whole experience for you, Edward? Gosh, it was interesting because unlike Raashii, I am totally traumatized when I try and watch horror films. So this was interesting. I found myself in one. It's not the first time, and I guess it's part of my therapy to like get used to the whole genre by being a part of it. I really enjoy playing bad guys though, and it's what I've mostly done in Indian cinema for the last like couple decades. So it's not that it's that different actually, but just the whole horror thing. And the fact is this is actually much more than just a horror film. It's got so much comedy, it's got so much action, it's got a little romance, it's got the whole period thing, it's the whole package. So I loved that when I was being narrated the film, and it was
pretty much delivered what I expected as an actor, to be able to really sink my teeth into something a little different, than what I get to do, which is usually a British bad guy. This was a French bad guy, so I got to put a little So twist you got on like it. a small twist going on. Little bit of French style in, It's a in double. this one. It's a Yeah, double. Edward Duplay. He was, yeah, I got to teach myself a little French because I think because of you, many of them also have learned. But bits and pieces. I always wanted, like பாண்டிச்சேரி நான் போயிருக்கிறேன் சார். பாண்டிச்சேரியில் போயிட்டு Yeah, French. நான் இந்த டூப்ளெக்ஸ் ஹோட்டல் எங்க இருக்குது? டூப்ளெக்ஸ் ஹோட்டல் எங்க இருக்கு? Duplay has become duplex. அவன் ஒரு ரிக்ஷாக்காரன், தம்பி அது டூப்ளெக்ஸ் இல்ல, டூப்ளே அப்படியா அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் வந்து டீலெக்ஸ் சொல்லி பழகிட்டு வந்தேன். ஸோ நான் டியூப்ளெக்ஸ், ஸோ அதை நான் டூப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நான். ஸோ தென் இட்ஸ் லைக் Duplay is having souffle. So அந்த மாதிரி. Touché. That's nice. So coming to you, sir, debut production and all, in Tamil especially, Hindi lela obviously, but so welcome to the whole Tamil club, and how was it for you? It's good. So we, Wam India, basically are the distributors of pictures. We take rights from South India, and we have done more than 500 movies now. So we were the pioneers of this, bringing the South Indian movies, localizing in the language, and bringing it to North Indian audience. So there was a lot of demand of mass entertainment movies that time. It all started with that. Okay. Then Bollywood started making only NRI specific movies, like catering to NRIs, and no mass element, which was there in 80s and 90s with action heroes over there. So the audience was very thirsty and hungry. So they were wanting that Indian content, not the Hollywood content. So this was the place where the mass entertainment, all good technicians, good stories. We also had it in Bollywood, in Bombay industry, all the very good technicians and filmmakers. But the film disappeared. Those films which were massive films, they disappeared. So this bridge was filled in by the dub localization thing. As the years passed by, over 15 years, now we have OTT, we have localizing in a very different level. So this has opened up the market for all kind of stories, and we saw that after COVID, suddenly a spate of good films like Kalki, RRR, Kantara, KGF, and all these Pushpa, and all these big films, they came and opened the market. And recently I was reading in a paper, just 2-3 years reading National Daily only, that in the headlines they said, now there's no difference between an original Hindi movie and A dubbing dub film. movie. So that becomes that audience has now accepted this. Thanks to COVID, sir. Actually, since after COVID, Unfortunately, COVID, but I mean, entertainment industry. the whole exposure kind of went up in different levels through OTT and through everything. But I think audience were like super hungry, and I guess when we make Tamil films and when we make Telugu films, the North Indian audience, like the north part of the audience, they really relate to us, because I did a film all over India. I traveled, so I found an incident where வந்து சாப்பாடு வந்து போடுறான் சார், சாப்பாடே போட மாட்டேன்றான், இப்படியே பார்த்துன்னு இருக்கிறான் டிவியை. சாங்க என்னடா அப்படி டிவியை பார்த்துன்னு இருக்க பார்த்தா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ஃபுல்லாக ஹிந்தி பேசின்னு இருக்காரு, ஃபுல்லாக ஃபைட் பண்ணின்னு இருக்காரு. டேய் போடுறா சாப்பாடு போடுறா அப்படிங்கிறோம். So then this I saw some 7-8 years ago. Then I thought, okay guys, you guys like Tamil films, man, wait, we'll come. You like South Indian films. இருங்க வந்து நான் மாசா நாங்களும் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி. Then when I've seen a lot of in YouTube, all my films is dubbed in Hindi. So I see some 50 million views, 90 million views. More than the original. Yeah, more than the original. So we're like, dude, this is like. And you'll be surprised that on OTT platforms, leading ones, when they release the 5 languages together, the data comes that the Hindi dub version of that 5 languages. Sir, is more it's than obviously. original. If you in a Hindi medium, it's like predominantly a lot of people speak Hindi, in India. So obviously they'll prefer, even if you ask Raashii if she'll want to see this film, she'll see it only in Hindi.
right? No, I'll see it. I'll understand. But நடுவுல கோர்த்தா விட பாக்குறீங்க. if there was an option, what would you do? But the flavors in Tamil only. Right? Yeah. But okay, will you see it in Tamil or Hindi? Tamil. Tamil. Will you see it in Telugu or Tamil? Tamil. என்னடா Sir, man. எனக்கு ஒரு 5 செகண்ட் வந்து அங்க இருந்து இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டாரோ ஆங்கர் அங்க இருக்காரோன்னு ஃபீல் ஆயிடுச்சு. அந்த வேலையும் பார்த்துருக்கோம். Now we're going to do a So quick coming to the Aghathiyaa portion, Okay. you know, so there was a dearth in Indian cinema for Marvel and Disney kind of movies, originated from our own Indian filmmakers. There was a very big gap. We suddenly you saw nobody dared to make this kind of a grand film. But Telugu cinema, when we talk about, they brought in RRR, they brought in Kalki, they brought in all these kind of big movies which you can put at par with kind of Disney Marvel movies, with visual effects, with villains, with larger than life. Sir, our Aghathiyaa film will also be like that. So sir. this was the thing which when I saw and I